Please be online. Just 2 minutes. Okay. Very good afternoon. I will start with this. The two types of. Kelisagala? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I just wanted to go for a small types of strain gauges. There are two types of strain gauges. ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, right? The one is bonded strain gauge. There is unbounded strain gauge. Unbounded strain bounded difference ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, bounded ಅಂದ್ರೆ it is pasted, bound nothing but pasted or stitch ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು surface. Example, I'll take a small pipe here. Okay, hope you can see this pipe. Okay, this is a surface of the pipe. Suppose I wanted to identify the stress or some pressure or some force kind of thing. So I wanted to identify the stress and to measure the stress or strain whatever in the this pipe. Okay, so on the structure, any structure. Okay, how to do, how to well. So I'll keep the strain gauge. See, strain gauge. I just made a small prototype. Can you able to see this? Can't you? Okay. Yes, sir. This red color strip is a small wire, fine wires ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನ fine wires ಅಂತಾರೆ. Sometimes it may be metallic wires also. Sometimes it's a fine wires. Okay, it depends upon this. So this white color is called carrier. This white color portion is called carrier, and this is a fine wire which has been stitched. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ gum ಹಾಕಿ with adhesive they're going to paste it over the surface like this, and they'll keep it. Okay, and one more cover, can you see that? I've taken one more cover here. I'll just keep it like this. Okay, and like this it is there. This is a strain gauge. What I'll do, I'll take this cover, strain gauge, uh, and this I'll keep it here, and I'll paste it on the surface of the pipe. ಈ pipe ಮೇಲೆ ತರ stitch ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತೀನಿ. So whenever this pipe is under force or under pressure, what happens? This strain gauge experience the force. What happens now? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ strain gauge ಈ wires ಇದೆಯಲ್ಲ, wires will change. Wires, whenever there even this pipe experience the force, even it is stitched over ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅಂಟಿಸಿರ್ತೀವಿ. So this also experience the force. So what happens? This fine wires or the strain gauge experience the vibrations or a force. Okay, the pressure, whatever the load is, yeah, tensile or compressive, whatever the strain, whatever the load. Okay, what happens then? These threads or these wires will start elongating or compressing. Whenever this wires, fine wires stretches out or it will compress out, what happens? The diameter will change, the resistance will change inside this wire. Whenever this resistance will change in this, that is connected to a V-stone network bridge. So then we are going to identify uh, the force value, whatever the strain value, all these things. So
ಅದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಜರ್. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, this this one and this one, it is connected to a V-stone network bridge. Connected to a V-stone network bridge. I'll explain that in a later part. Okay. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರಿಯರ್ನ ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆರಡು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್, ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸ್ಟಿಚ್ ಓವರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಎಡ್ಜಸ್ ಟು ದ V-stone network. So let us come back to here. Okay, so what is going to be bonded? Bonded nothing but I am taking a strain gauge and I am fixing over the pipe or a structure, any member on the surface of structure under study. It may be a table, chair, engine, wings, aircraft, whatever this is. Okay, I'll switch this. So I will do that. See, can you see this? There is a V-stone network and one R1, R2, R3, and R4. One part of the resistor will be connected to one the resistor. One resistor I will remove, be replaced with the strain gauge connections. So this is a connection. So what exactly V-stone will do is here. See, R1, R2, R3, R4 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯೋಸ್ಟಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, and disconnected to like this. This is called galvanometer. Galvanometer will show the current inside the circuit. So whenever I switch on this circuit, okay, what I'll do, I'll position, I'll readjust the rheostat. Rheostat ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. In physics level, I think you might have seen that thing. Though I will adjust the rheostat so that this G value, as I current galvanometer will show I value is equal to 0. That is equal to null point. That is a null point. G nothing but galvanometer is an instrument, current measuring instrument, where I'll position this. I'll change the resistance like this. So in the whole circuit, the current will be 0. Then what I will do, R1 value, resistor R1 value will be known, resistor R2 value will be known, resistor R3 value will be known in the circuit. ನಾವೇ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್. ಬಟ್ R4 ಅನ್ನೋದಿರ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿ, ಯಾವ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, R1 by R4, R1 by R4 is equal to R2 by R3, R2 by 3. If I intersect this, if I change this position, I want to find out R4 because R4 I connected here, R4 I connected to a strain gauge. So R4 is equal to R1 into R3 divided by R2. So I am going to find out the value of R4. R4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? R4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ the strain gauge ನಾವು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. There is a meaning of the things. Okay. Next, so I told that I shown this similar to the when this strain gauge experience the forces inside the wire will get along as stressed or compressed here, the value will be. Okay, this is the picture how we are going to measure ಅಂತ. ಸರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, R1, R2, R3 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು V-stone ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಬಟ್ R4 ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. R4 ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ R4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ 10 ಓಮ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್, 20 ohms ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ 20 ನ್ಯೂಟನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್. 30 ohms ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಟ್ಟರೆ 30 ohms ಅಂದ್ರೆ 30 ohms ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗೆ 30 ಫೋರ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್, ಅದು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ಸೋಹನ್, ಗಣೇಶ್, ಲೋಹಿತ್, ಸುಂದರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. Any confusion for anybody? No, Any sir. confusions? Any confusions? So on? No. Shall I proceed? Right. Like this.
This is a bounded strain gauge. Bounded means I am going to stick the strain gauge over the component. I'm just lengthening like a band-aid. I'll stitch it over the surface. This is called bounded strain gauge. So what are the disadvantages of this bounded? Bounded is ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ವಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ this wire stretches out. Okay, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ you cannot able to reuse this. That is the reason it is used for only one time purpose use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Otherwise they will change this wire, means they'll go for next type of strain gauge, that is metallic wire strain gauge. Okay, this is how it works. Okay, then we'll go to the next part, that is ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಅವರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ you will see the vibration. See, suppose I'll just take this. I've taken the pipe like this. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. 1 minute, ಹಂಗೆ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, I'll keep like this. See, this is a connection. This is how ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ವೈರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಲಮ್, ಸಪೋಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗೇಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಹಲೋ ಗಣೇಶ್? Yes, sir. It is visible, Okay, sir. I'll keep the strain gauge like this, and the two wires are connected. When this column experience the force, what happen? The wires together, the wires also experience the force. This also experience the forces, and these two wires which is connected to a V-stone network. Like this, we are going to find out in the unbounded strain. Unbounded strain ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ diagram ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ this starts vibrating. What happen? The wires also start vibration. When wire start vibrating, when wire starts also movement, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ resistance change ಆಗುತ್ತೆ. So these 2 points will be connected to a V-stone network. There are 2 points will be there. It will be connected to a V-stone network. This plate is completely made up of a insulated and the non-conducting material. And this is the unbound strain gauge. See, the wires are being mounted on the pins here, insulated pins, but current will be there inside the wires but not on the plate. Okay, and this connected to a V-stone network. Due to vibration or a force or pressure, the resistance of the wire in the strain changes. And finally ನಮಗೆ as usual what we see in the last part, that is R4 value, which R4 is replaced with the strain gauge. That value we are going to find out. This is how we are going to find the stress or strain value in the components. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು ಸರ್. Right, this is the two types of strain gauges. One is bounded and other is unbounded strain gauges. So this is a very important thing. ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಶೋನ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸರ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಸುಂದರ್, ಉಮೇಶ್, ಮೋಹನ್, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೋಹಿತ್, any questions from your side? ನೋ ಸರ್. Is it okay? Is it okay now?
ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ, ಹಂಗಾಗಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಪ್ರಿಫರ್ ಫಾರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸ್ನೇಹ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ, ಸೋಹನ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸುಂದರ್, ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಗಣೇಶ್, ಸರ್. ಮಧುಕೇತ. ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆನಾ? ಈ Yes, sir. ಸ್ಪೀಡ್ ಓಕೆನಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನಾವು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಏಬಲ್ ಎಸ್ ಟು ಸರ್, ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಓಕೆ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಸರ್. That's the thing. Okay, right. Okay, this is only small part in the strain gauge. Next topics ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಿಟಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಕೋಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇದು ಹೌದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಗೆ ವಿಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೈರ್ನ. and they will measure the strain. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಫ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ವೈರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರೀಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ arrangement where even a small deflection in the resistance can be identified, can be measured. Effective measurement, effective way of measuring. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ thing, strain gauges. One is bounded, other is the unbounded. But whereas ಸರ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಡೌಟ್ನ. ಸರ್ ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಂಡಿಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕಡೆನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ವ ಯಾರಿಗೂ? ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಬಾಣ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ ಲಾಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್ ಅವಾಗ. ಪೈಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೈಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅಂಟಿಸ್, ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೊಸೆಟ್? ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಸೆಟ್? ಏನ್ ರೊಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೋಡಿ ರೊಸೆಟ್, ರೊಸೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇಡೋ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಇಡ್ತೀವಿ, 3 ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ? ವಿತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಗಲ್. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಇನ್ನು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ವೈ ಎಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಝಡ್ಡು ಬೇಕು, ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಝಡ್ಡು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಝಡ್ಡು ಇಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 360 ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ 3 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 or more ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೊಸೆಟ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರೊಸೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರೊಸೆಟ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಝಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 3 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ರೊಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 3 ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ 2 3 ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋಟೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ಅದೇ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಯಾಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೆಷರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೋರ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, all this value you can measure it.
and this is the smallest device. It's a portable device where you can keep it. Okay, and one more thing, you can use it for a number of purpose. It may be portable. Since it's portable, you can stick wherever you want. ಆಮೇಲೆ if you want in X direction, you should mount it accordingly. ನಿಮ್ಗೆ X direction, Y direction, Z direction ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. Right. This is about your strength. ಏನಾದ್ರು questions ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we'll wind up the class. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಗಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಕದೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ನೋ ಸರ್. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಕೇಳ್ತದೆ. Any other things come your side, your end? Right. Okay then, shall we wind up the class? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thanks a lot. Thanks for coming. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ. Okay. Any doubts you can clear me. Okay. I'll take it to the next level. Okay. We'll forward. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. Thank you.